Hi, I'm Zara. I'm 16 years old and I'm studying at Diocesan School for Girls in Year 12. I'm currently in the International Baccalaureate program and I did NCEA, the New Zealand syllabus, last year. So how Dio works is from year 7 to year 13, it is a senior school. And we do from year 7 to 10 a program called MYP, the Middle Years Program, which follows through into the IB program. But then once we get into year 11, we have the option of taking NCEA. So in NCEA, we have a lot of options from many different overarching subject materials like the arts, the sciences, the maths, the communications, the technologies. And from those options, you have a vast variety to pick what you feel passionate about, what you want to choose and what you want to pursue in your later years. And that really helps you narrow down what you want to do in university after year 13, which is how Dio operates and most schools in New Zealand operate. Additional facility, we don't get that many different additional facilities, but because all the facilities and all the advice and all the things that are open to us is open for everyone, and it's more of you can go and get it yourself, and if you put in the effort you can go get it, which is what differentiates gifted students and I'd say average students. So many gifted students, they go and reach out for the help, but the difference is that gifted students are recognized through things like prize givings and during full school assemblies and stuff. They are recognized, they're named, and they're celebrated. So that's a difference. For maths, you can be in the A strand, B strand, or C strand, which is following off of year 7's grades. So then it's only for maths in year 8 because they're trying to make you more comfortable in the learning environment. So it's only for maths that it's what we would call streamed. So then it's a better learning environment when you're in a strand with people learning at the same pace as you. So for example, I've been in the A strand for all my years, and it's really good because we get a teacher that's also better at teaching kids who learn at a faster pace, and therefore we also learn more topics compared to the other students in the other strands. And once we get up to year 10, all the classes are streamed, meaning that class 1 and 2 are the top classes, and then onwards it's mixed. So it's ഞാൻ റഫീഖ് Zarolet's father. It is Sabrina. Zarolet's mother. He moved in New Zealand 7 years back. We have been in UAE, then we moved to New Delhi, and here we are right now. As a gifted student, maybe things in the outer community, maybe more leadership roles in the outer community, because at school we have a lot of leadership opportunities, but it's kind of known that we stay close to the school and we don't really go out and try and join new things out of school other than sports clubs and stuff. So that would be a nice thing to get more help with. Yeah, so I do debating, but I do debating in school. So if you are really good at debating, then you would get chosen to get into the Auckland team. But we don't really have the training facilities for that in school to be able to achieve at such higher levels, especially because it's so competitive between all the gifted students, because everyone wants to try and get into that Auckland team. So you need to practice on your own at home, you need to practice at school, you need to really put in your effort, and we don't really get as much support for that as we should, especially if you want to get better results and the school wants to do better and get more recognition. I do a lot of public speaking
activities. So I do debating, Model United Nations, I do auctioneering, I do speech competitions, and these are all available to us for anyone to enter. And I think public speaking is a really good activity to put your effort into, because then automatically you become more confident. And other things, just like being in our school, if you are a gifted student, you get like a special entrance into a class called philosophy, and you're able to go and have a separate class with others who are chosen like you and have a philosophy class. And that also really boosted my confidence and really opened my eyes to how I learned public speaking, and those things really did boost my confidence. Okay. New Zealand is a wonderful country for students who would like to explore any stream of life. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലതുപോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വളർന്നു വന്ന ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. ആരും ഇവിടെ അക്കാഡമിക്കലി കുറച്ച് വീക്കായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇല്ല നീ പഠിക്കണം, നീ അത് തന്നെ ആവണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെ ഇഫ് യു ആർ വീക്ക് ഇൻ അക്കാഡമിക്സ് മേ ബി ദർ ആർ അതർ ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ യു, യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലോർ ദം. പിന്നെ കുറേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഏതാണ് വേണ്ടത്, കുട്ടിക്ക് ഏതാണ് വളരാൻ ഏറ്റവും നല്ലത്, അതിനുള്ള പ്രോത്സാഹനം ഇവിടെ സ്കൂളിൽ നിന്നായാലും ഇവിടെ. ഇനിയിപ്പം പാരൻസ് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പാരൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇനി ഇപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് മാർക്ക് കുറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കുറേ ചീത്ത പറഞ്ഞ് പിന്നെയും കുട്ടീനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവർക്ക് ഏതിലാണ് അവർക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുള്ളത് അതിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിതെളിച്ചു കൊടുക്കും. അത് വഴിതെളിച്ചു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ബാക്കി കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ അതിന് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരെ ഉള്ളിലുള്ള പാഷനായതുകൊണ്ട് അവരത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് പോകും. ഇപ്പം സാറക്ക് തന്നെ, സാറ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇറ്റ് വാസ് വെരി കോമ്പറ്റേറ്റീവ്. ദേഴ്സ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി വൺ. ഇവിടെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ആദ്യം തന്നെ മുമ്പുള്ള സ്കൂളിലുള്ള മാർക്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ചോദിക്കുക. ഇവിടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ന്യൂസിലാൻഡിൽ വന്നതിന് ശേഷം സാറക്ക് സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷന് പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലോക്കൽ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ പോയത് TCയും എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും എടുത്തിട്ടാണ് പോയത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരെൻ്റെ അടുത്ത് സ്കൂളിൽ പോയാലും ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചത് വിച്ച് ക്ലാസ് ഡു യു വോണ്ട് ദ അഡ്മിഷൻ ടു എന്നാണ്. അല്ലാതെ അവർ ഇതൊക്കെ നോക്കി മാർക്ക് ബേസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു. എനിക്കും കൂടി അതൊരു ഐ ഓപ്പൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്ലാസ് റൂമിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഹാളിൽ കുട്ടികളൊക്കെ നിലത്തിരിക്കുകയാണ്, കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഒരു സൈഡിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ദിസ് ഇസ് എ പ്ലേ ഏരിയ മാച്ച്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് എ ക്ലാസ് റൂം, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ ഹബ്. അപ്പോൾ ഹബ്ബാണ്, ക്ലാസ് ഹബ്ബായിരുന്നു അത്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ സ്കൂൾസ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹെൽപ്പ് സാറ എ ലോട്ട്. പിന്നെ സാറ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെറുതാണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഹാസ് ഹെൽപ്ഡ് ഗ്രോ എ ലോട്ട്. അതിപ്പം ഈ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ്, ഡിബേറ്റിംഗ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോപ്പ് ബോക്സ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് വിന്നറാവണം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല, പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വിന്നറായാലും മാത്രമാണ് അവർക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നതെന്നില്ല. അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടി അവർക്കൊരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ആണ് ടുവേർഡ്സ് മെനി ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് ഐ വുഡ് സേ. ഷുവർ. Yeah, I've been playing basketball since year 7, and yeah, I really like playing basketball, and I'm not necessarily like the best basketball player, but we do get the training at school, and we have a team, and basketball is not the most popular hit sport in my all-girls school. So I think that if we did have better training facilities, that we could get into better tournaments and we could improve our talents. But then again, we could join clubs outside of school that could do that. But I really love playing basketball. I did play hockey from year 7 to 10. Okay. Yeah, but I didn't really enjoy that, so I stopped playing hockey. Then I focused on one sport. Especially for IB, we really do need to manage our time, because obviously it's more independent learning compared to NCEA, where you have loads of internals throughout the whole year, and then you have externals exams at the end of the year. You would have 3 or 4 internals per subject, and if you have 5 subjects, that's a lot of internals to deal with across the year. But they are structured, so when they give it to you, they're like, do this, and then submit it at this time. So you had that guidance. So
it is a bit more manageable, but for example, IB, it's more, you need to manage your own time and you do it yourself. My goal is to go and get into med school and become a neurosurgeon.